If you not subscribed, please subscribe the channel and click the bell button for more videos. Teacher, hello students. Today we are going to learn chapter 12, Respiration in Plants. Many students think plants only do photosynthesis. But plants also respire, day and night. Student, sir, plants breathe like humans. Teacher, good question. Plants do not have lungs like us. But they exchange gases through stomata in leaves and lenticels in stems. Every living plant cell needs energy, and that energy comes from breaking food molecules. Student, so photosynthesis makes food, and respiration releases energy from that food? Teacher, exactly. Photosynthesis stores energy in glucose. Respiration breaks glucose step by step and releases energy in the form of ATP, the energy currency of the cell. Full chapter explanation in simple English. 1. What is respiration in plants? Respiration is the process by which food molecules like glucose are broken down inside the cell to release energy. Simple equation. Glucose plus oxygen rightward arrow carbon dioxide plus water plus energy. In plants, respiration happens in all living cells. Leaves, stems, roots, flowers, fruits and seeds all need energy. Real life example. A germinating seed needs energy to grow into a seedling. It gets that energy by respiration using stored food. 2. Do plants breathe? Yes, plants breathe, but they do not have lungs. Plants exchange gases through stomata, tiny pores present mostly on leaves. Lenticels, small openings present on woody stems. Intercellular spaces, spaces between plant cells that allow diffusion of gases. Student, sir, why plants do not need breathing organs? Teacher, because plant cells are usually close to the surface. Also, plants respire slowly compared to animals. So simple diffusion is enough. Real life example. When soil is waterlogged, roots cannot get enough oxygen. That is why many plants die in flooded soil. 3. Cellular respiration and ATP. Respiration does not release all energy suddenly. If glucose burns in one step, most energy becomes heat. But cells break glucose slowly in enzyme-controlled steps. This helps the cell store energy as ATP. ATP means adenosine triphosphate. It is called the energy currency of the cell. Real life example. Think of glucose as a 2000 Indian rupees note. ATP is like smaller 10 Indian rupees or 20 Indian rupees notes that the cell can use easily for different works. 4. Glycolysis. Glycolysis means splitting of sugar. It occurs in the cytoplasm of the cell. In glycolysis, one glucose molecule, which has 6 carbon atoms, breaks into 2 pyruvic acid molecules, each having 3 carbon atoms. Important points. Glycolysis is also called the EMP pathway. It was explained by Emden, Meyerhoff, and Parnas. It occurs in all living organisms. It does not require oxygen directly. Net gain is 2 ATP and 2 NADH. Student, sir, is glycolysis aerobic or anaerobic? Teacher, glycolysis can occur with or without oxygen. It is the first common step of respiration. Real life example. When you run fast, your muscles need quick energy. Glycolysis helps provide quick ATP. 5. Fate of pyruvic acid. After glycolysis, pyruvic acid can follow 3 main pathways. Alcoholic fermentation. Lactic acid fermentation. Aerobic respiration. The pathway depends on oxygen availability and organism type. 6. Fermentation. Fermentation happens when oxygen is absent or very low. Alcoholic fermentation. In yeast, pyruvic acid is converted into ethanol and carbon dioxide. Example. Yeast helps in bread making. Carbon dioxide produced by yeast makes the dough rise. Lactic acid fermentation. In some bacteria and animal muscles,
pyruvic acid is converted into lactic acid. Example: during heavy exercise, muscles may not get enough oxygen. Lactic acid forms and causes muscle fatigue. Student: Sir, fermentation gives more energy or less energy? Teacher: less energy. Fermentation gives only 2 ATP per glucose molecule. 7. Aerobic respiration. Aerobic respiration happens in the presence of oxygen. It gives much more energy than fermentation. It mainly occurs in the mitochondria. Aerobic respiration includes pyruvate oxidation, Krebs cycle, electron transport system, oxidative phosphorylation. Real-life example: when a plant grows actively, its cells need more ATP. Aerobic respiration gives this energy efficiently. 8. Pyruvate oxidation. Pyruvic acid enters the mitochondria. It is converted into acetyl-CoA. During this step, carbon dioxide is released. NADH is formed. Acetyl-CoA enters Krebs cycle. 9. Krebs cycle/TCA cycle/citric acid cycle. Krebs cycle occurs in the mitochondrial matrix. Acetyl-CoA combines with oxaloacetic acid to form citric acid. This cycle produces carbon dioxide, NADH, FADH2, ATP/GTP. Student: Sir, why is it called a cycle? Teacher: because the starting compound oxaloacetic acid is regenerated at the end, so the pathway continues again and again. Real-life example: think of Krebs cycle like a rotating generator. Food enters, energy carriers come out. 10. Electron transport system ETS. ETS occurs in the inner mitochondrial membrane. NADH and FADH2 carry high-energy electrons to ETS. Electrons pass through complexes I, II, III and IV. Oxygen is the final electron acceptor. At the end, oxygen combines with hydrogen to form water. Student: Sir, what is the role of oxygen? Teacher: oxygen removes electrons and hydrogen at the end. Without oxygen, ETS stops. 11. Oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation means ATP formation using energy released during electron transport. ATP synthase enzyme helps in ATP production. According to the chapter, theoretically, one glucose molecule can give 38 ATP in aerobic respiration. Real-life example: mitochondria are like power stations. ETS is like an electric wire system, and ATP synthase is like a turbine producing energy. 12. Respiratory balance sheet. The chapter says calculating exact ATP is theoretical because real cells are not perfectly step-by-step machines. In real cells, many pathways work together. Intermediates may be used for other molecules. Different substrates may enter respiration. ATP is used whenever required. So, 38 ATP is a theoretical maximum for aerobic respiration. 13. Amphibolic pathway. Respiration is not only catabolic. It is also anabolic. Catabolism means breakdown. Anabolism means synthesis. Respiratory intermediates are used to make fats, proteins, and other molecules. So respiration is called an amphibolic pathway. Simple example: acetyl-CoA can enter Krebs cycle for energy. But it can also be used to make fatty acids. 14. Respiratory quotient RQ. Respiratory quotient is the ratio of carbon dioxide released to oxygen consumed. RQ equals volume of CO2 released / volume of O2 consumed. For carbohydrates, RQ equals 1. For fats, RQ is less than 1, around 0.7. For proteins, RQ is about 0.9. Real-life example. RQ helps us understand what type of food molecule is being used in respiration. Important question and answer section. Q1. What is cellular respiration?
Cellular respiration is the oxidation of food molecules inside the cell to release energy in the form of ATP. Q2. Do plants breathe? Yes. Plants exchange gases through stomata, lenticels, and intercellular spaces. Q3. Why do plants not have special respiratory organs? Plants respire slowly, each plant part exchanges gases independently, and most living cells are close to the surface. Q4. What are respiratory substrates? Respiratory substrates are molecules that are broken down during respiration to release energy. Glucose is the most common respiratory substrate. Q5. What is glycolysis? Glycolysis is the breakdown of glucose into two molecules of pyruvic acid in the cytoplasm. Q6. What is the net ATP gain in glycolysis? Net ATP gain in glycolysis is 2 ATP. Q7. What is fermentation? Fermentation is incomplete breakdown of glucose under anaerobic conditions. Q8. Name two types of fermentation. Alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. Q9. Where does aerobic respiration occur? Aerobic respiration occurs mainly in mitochondria. Q10. What is Krebs cycle? Krebs cycle is a cyclic pathway in the mitochondrial matrix where acetyl-CoA is oxidized to release CO2 and produce NADH, FADH2, and ADP/GTP. Q11. What is ETS? ETS is the electron transport system present in the inner mitochondrial membrane. It transfers electrons and helps produce ADP. Q12. What is oxidative phosphorylation? It is the formation of ADP using energy released during electron transport. Q13. Why is oxygen important in aerobic respiration? Oxygen is the final electron acceptor in ETS. It combines with hydrogen to form water. Q14. Why is respiration called amphibolic? Because it is involved in both breakdown of molecules and synthesis of new molecules. Q15. Define RQ. RQ is the ratio of volume of CO2 released to volume of O2 consumed during respiration. ஒரு செடியை ஒரு சிறிய தொழிற்சாலை மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. அந்த செடி பகலில் சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி உணவு தயாரிக்கும். இதுதான் போட்டோசிந்தசிஸ். ஆனா அந்த உணவை தயாரிச்சதும் மட்டும் போதாது, அந்த உணவில் இருக்கும் எனர்ஜியை பயன்படுத்தணும். அதுக்குத்தான் ரெஸ்பிரேஷன். செடியின் ஒவ்வொரு உயிருள்ள செல்களும் எனர்ஜி கேட்கும். வேர் வளரணும், இலை வேலை செய்யணும், பூருவாகணும், விதை முளைக்கணும். இதெல்லாம் ATP எனர்ஜி இல்லாமல் நடக்காது. ஒரு குளுக்கோஸ் மூலக்யூல் பெரிய மரக்கட்டையாக நினைச்சுக்கோங்க. அதை ஒரே தடவையில் எரிச்சா அதிக ஹீட் வரும் செல்க்கு. அது யூஸ்ஃபுல் இல்ல. அதனால செல் குளுக்கோஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் உடைக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் கொஞ்சம் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும். அந்த எனர்ஜி ATP ஸ்டோர் ஆகும். முதலில் குளுக்கோஸ் சைட்டோபிளாஸ்மில் கிளைகோலிசிஸ் மூலம் பைருவிக் ஆசிடா மாறும். ஆக்சிஜன் இல்லனா அது ஃபெர்மெண்டேஷன் போகும். ஈஸ்ட்ல எத்தனால் உருவாகும். மசில்ல ஆக்சிஜன் குறையும் போது லாக்டிக் ஆசிட் உருவாகும். ஆக்சிஜன் இருந்தா பைருவிக் ஆசிட் மிட்டோகாண்ட்ரியாக்கு போகும். அங்க அசிட்டில்-CoA ஆகி கிரெப்ஸ் சைக்கிள்ல நுழையும். அங்க NADH, FADH மாதிரி எனர்ஜி கேரியர்ஸ் உருவாகும். பிறகு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்ல எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகும். ஆக்சிஜன் லாஸ்ட்ல அக்செப்ட் பண்ணும். ATP சிந்தேஸ் என்னும் சிறிய டர்பைன் மாதிரி என்சைம் ATP உருவாக்கும். அதனால பிளான்ட் ரெஸ்பிரேஷன் என்பது சின்ன விஷயம் இல்ல. போட்டோசிந்தசிஸ் உணவு தயாரிக்கும். ரெஸ்பிரேஷன் அந்த உணவில் இருந்து எனர்ஜி எடுத்து தரும். அதனால plants day and night respire பண்ணும். Sir, now I understand plants also need energy like animals. Correct.
Photosynthesis stores energy in food and respiration releases that energy as ATP. glycolysis, glycolysis, Glycolysis. glycolysis, 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 glycolysis. ஒரு செடியை ஒரு சிறிய தொழிற்சாலை மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. அந்த செடி பகலில் சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி உணவு தயாரிக்கும். இதுதான் போட்டோசிந்தசிஸ். ஆனா அந்த உணவை தயாரிச்சது மட்டும் போதாது, அந்த உணவில் இருக்கும் எனர்ஜியை பயன்படுத்தணும். அதுக்குத்தான் ரெஸ்பிரேஷன். செடியின் ஒவ்வொரு உயிருள்ள செல்களும் எனர்ஜி கேட்கும். வேறு வளரணும், இலை வேலை செய்யணும், பூ உருவாகணும், விதை முளைக்கணும். இதெல்லாம் ஏடிபி எனர்ஜி இல்லாமல் நடக்காது. ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிக்யூல் பெரிய மரக்கட்டையாக நினைச்சுக்கோங்க. அதை ஒரு தடவையில் எரிச்சா அதிக ஹீட் வரும் செல்லுக்கு. அது யூஸ்ஃபுல் இல்ல, அதனால செல் குளுக்கோஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் உடைக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் கொஞ்சம் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும். அந்த எனர்ஜி ஏடிபி ஸ்டோர் ஆகும். முதலில் குளுக்கோஸ் மாலிக்யூல் பெரிய மரக்கட்டையாக நினைச்சுக்கோங்க. அதை ஒரே தடவையில் எரிச்சா அதிக ஹீட் வரும் செல்க்கு. அது யூஸ்ஃபுல் இல்ல, அதனால செல் குளுக்கோஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் உடைக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் கொஞ்சம் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும். அந்த எனர்ஜி ஏடிபி ஸ்டோர் ஆகும். முதலில் குளுக்கோஸ் சைட்டோபிளாசம்ல கிளைகோலிசிஸ் மூலம் பிருவிக் ஆசிட் மாறும். ஆக்சிஜன் இல்லனா அது ஃபெர்மெண்டேஷன் போகும். ஈஸ்ட்ல எத்தனால் உருவாகும். மசில்ல ஆக்சிஜன் குறையும் போது லாக்டிக் ஆசிட் உருவாகும். ஆக்சிஜன் இருந்தா பைருவிக் ஆசிட் மிட்டோகாண்ட்ரியாக்கு போகும். அங்க அசிட்டில் கோஏ ஆகி கிரெப் சைக்கிள்ல நுழையும். அங்க NADH ஃபேட் மாதிரி எனர்ஜி கேரியர்ஸ் உருவாகும். பிறகு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்ல எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகும். ஆக்சிஜன் லாஸ்ட்ல எக்ஸெப்ட் பண்ணும். ஏடிபி சிந்தேஸ் என்னும் சிறிய டர்பைன் மாதிரி என்சைம் ஏடிபி உருவாக்கும். அதனால பிளான்ட் ரெஸ்பிரேஷன் என்பது சின்ன விஷயம் இல்ல. போட்டோசிந்தசிஸ் உணவு தயாரிக்கும். ரெஸ்பிரேஷன் அந்த உணவில் இருந்து எனர்ஜி எடுத்து தரும். அதனால பிளான்ட் டே and night ரெஸ்பியர் பண்ணும். Sir, now I understand. Plants also need energy like animals. Correct. Photosynthesis stores energy in food And respiration releases that energy as ATP. glycolysis, Glycolysis. 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 ஒரு செடியை ஒரு சிறிய தொழிற்சாலை மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. அந்த செடி பகலில் சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி உணவு தயாரிக்கும். இதுதான் போட்டோசிந்தசிஸ். ஆனா அந்த உணவை தயாரிச்சதும் மட்டும் போதாது. அந்த உணவில் இருக்கும் எனர்ஜியை பயன்படுத்தணும். அதுக்குத்தான் ரெஸ்பிரேஷன். செடியின் ஒவ்வொரு உயிருள்ள செல்களும் எனர்ஜி கேட்கும். வேர் வளரணும், இலை வேலை செய்யணும், பூ உருவாகணும், விதை முளைக்கணும். இதெல்லாம் ஏடிபி எனர்ஜி இல்லாமல் நடக்காது. ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிக்யூல் பெரிய மரக்கட்டையாக நினைச்சுக்கோங்க. அதை ஒரு தடவையில் எரிச்சா அதிக ஹீட் வரும் செல்க்கு. அது யூஸ்ஃபுல் இல்ல, அதனால செல் குளுக்கோஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் உடைக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் கொஞ்சம் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும். அந்த எனர்ஜி ஏடிபி ஸ்டோர் ஆகும். முதலில் குளுக்கோஸ் சைட்டோபிளாசம்ல கிளைகோலிசிஸ் மூலம் பைருவிக் ஆசிடா மாறும். ஆக்சிஜன் இல்லனா அது ஃபெர்மெண்டேஷன் போகும். ஈஸ்ட்ல எத்தனால் உருவாகும். மசில ஆக்சிஜன் குறையும் போது லாக்டிக் ஆசிட் உருவாகும். ஆக்சிஜன் இருந்தா பைருவிக் ஆசிட் மிட்டோகாண்ட்ரியாக்கு போகும். அங்க அசிட்டில் கோஏ ஆகி கிரெப் சைக்கிள்ல நுழையும். அங்க NADH ஃபேட் மாதிரி எனர்ஜி கேரியர்ஸ் உருவாகும்.
பிறகு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்ல எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகும். ஆக்சிஜன் லாஸ்ட்ல அக்செப்ட் பண்ணும். ATP சிந்தேஸ் என்னும் சிறிய டர்பைன் மாதிரி என்சைம் ATP உருவாக்கும். அதனால பிளான்ட் ரெஸ்பிரேஷன் என்பது சின்ன விஷயம் இல்ல. போட்டோசிந்தசிஸ் உணவு தயாரிக்கும். ரெஸ்பிரேஷன் அந்த உணவிலிருந்து எனர்ஜி எடுத்து தரும். அதனால plants day and night ரெஸ்பீர் பண்ணும் சார். Now I understand. plants also need energy like animals. Teacher, photosynthesis stores energy in food and respiration releases. ஒரு செடி ஒரு சிறிய தொழிற்சாலை மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. அந்த செடி பகலில் சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி உணவு தயாரிக்கும். இதுதான் photosynthesis. ஆனா Dear students, if you like simple study videos, chapter explanations, question and answer practice, and easy revision notes, please subscribe to our channel, save this playlist, and continue learning step by step. Your support motivates us to create more useful study-related videos. Thank you for watching, and keep learning.